Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the question paper solution of pre-final examination 2023 of Asmol Group of Institutions. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত আজমল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2023 HS ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ সলিউশ্যন লৈ উপস্থিত হৈছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, ৰামানুজনৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপলোড কৰিছোঁ। তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা যে কটন কলেজ আৰু ৰামানুজনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি কিমান টাফ হয়। ঠিক সেনেকুৱা আজমলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনিও বিৰাট টাফ হয়। সেইকাৰণে আজমল, কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ৰামানুজনৰ পৰা ভালে সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে ভাল ফলাফল পৰীক্ষাসমূহত প্ৰদৰ্শন কৰে। আশা কৰিম আজিৰ এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ বিষয়বস্তুৱেও তোমালোকক অহা পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰাত সহায় কৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কেইবাটা ভিডিঅ'ত জনাইছোঁ যে মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে টেলিগ্ৰাম চেনেল এটি বা গ্ৰুপ এটি খুলি দিছোঁ। তোমালোকে তাতে জইন হৈ ল'বা। এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই আজমল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো তোমালোকৰ আগত সলিউশ্যন কৰি দিওঁ, এইখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে মই তোমালোকক ৰিডিং স্কিল অৰ্থাৎ পেছেজ ৰাইটিংটো দেখাই দিম আৰু পেছেজ ৰাইটিঙৰ ভিডিঅ'খিনি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিব লাগিব। এইখিনিতে তোমালোকক কৈ থৈ দিওঁ যে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন মোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ পৰা আবুনুৰে। গতিকে মৰমৰ ষ্টুডেণ্ট আবুনুৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে পেছেজৰ কুৱেশ্যনসমূহ চোৱা। অ'কে, এইখিনি আছিলে পেছেজৰ কুৱেশ্যন। অ'কে, নাও কাম টু দ্য ৰাইটিং স্কিল। এই দুটা হল রাইটিং স্কিলৰ প্ৰশ্ন। সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, এইখিনি আছিলে এডভান্সড ৰাইটিং স্কিল। নাও কাম টু দ্য গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন। অ'কে, দেখা গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 লৈ আহা। চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম অফ দ্য নেৰেশ্যন। Where do you go every Sunday? I asked the girl. She replied, I go to the church. Already কেইবাটা ভিডিঅ'ৰ এই প্ৰশ্নটোৰ আনসাৰ মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিছোঁ। এইটোৰ আনসাৰ হ'ব I asked the girl where she goes every Sunday. I asked the girl where she goes every Sunday. তাৰপিছত আছিল কি? He replied, I go to the church. She replied that she goes to the church. She replied that she goes to the church. Number B. The doctor asked the patient how old he was and what his problem was. He advised him to continue taking the medicine he had prescribed earlier. এটো তোমালোকে সলিউশনটো এনেকৈ দিবা। The doctor said to the patient, how old are you and what is your problem? দি question mark দি inverted comma শেষ কৰিবা। তাহলে তোমালোকে লিখিব লাগিব the doctor said to the patient, comma inverted comma আৰম্ভ কৰিবা, how old are you and what is your problem? তাৰপিছৰ নেক্সটখিনি দিছিলে কি? She advised him to continue taking the medicine
he had prescribed earlier. তোমালোকে লিখিব লাগিব কি এইখিনি আসলে কি তোমার ইম্পেৰেটিভ সেন্টেন্স সো তোমালোকে লিখা he said to him continue taking the medicine I have prescribed earlier নাইবা এইটো এনেকৈ দিব পাৰা continue taking the medicine I prescribed earlier. So এতিয়া মই তোমালোকক আনসাৰটো দেখাই দিছো ওকে এইখিনি আসলে আনসার নিশ্চয় তোমালোকে আনসারখিনি পাইছে স্ক্রিনশট মাৰি লোৱা তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব তো প্ৰিসক্ৰাইবড ওকে Question 6. Change the voice of any three. A. My uncle owns two huge building in the market. Ito ki hobo? Ito ase ki easy ase ito soa. Two huge buildings are owned by my uncle in the market. Ki likhiba? Two huge buildings are owned by my uncle in the market. B. Who can answer this question? Eto kibo who dise by whom dibo lagibo by whom can this question be answered? Question mark dibo lagibo. By whom can this question be answered? Okay. Now come to C. Am I being called? Eto interrogative sentence. এটো পেসিভত আছে am I being called এটো তিন চারি ধরনের তোমালোকে লিখিব পারা ইয়াতে কি হবে are they calling me question mark or is he calling me or তোমালোকে any name দিব পারা is মই রাম দিছো রাম calling me question mark দিবে okay now come to D I was advised to take a rickshaw my father advised me to take a rickshaw My father advised me to take a rickshaw. Next, the stranger made an attempt to break into the house. The stranger made an attempt to break into the house. Eto ki hobo? An attempt to break into the house was made by the stranger. Tomaloke ki likhibo lagibo? An attempt to break into the house was made by the stranger. So, এখানে আসলে পাঁচটা ভয়েস চেঞ্জ ওকে এতিয়া তোমালোকে আনসারখিনি চাই যোৱা তোমালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছা ভয়েস চেঞ্জৰ চেঞ্জেছবিলাক কেনেকুৱা আহিছে আনকমন 7 use the correct form of the verb in the bracket in any 5. A. We were playing football while our parents sleep. Ito ki hobo? We were playing football while our parents slept. 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 Slept hobo. Ito tomar past continuous. Ito past indefinite hobo jehetu not it what while ase. Okay. Now B. It is time we go to bed. ইয়াতে কি it is time দিয়া থাকিলে এইখিনি past indefinite হ'ব গতিকে go to went দিবা it is time we went to bed. Next, see if I see you I would have called you. দেখিছে এইটো কি দিছে if I see you I would have called you. ইয়াতে দিছে future in the perfect. Okay, future in the perfect দিছে তাহলে এটা কি হবে past perfect tense গতিকে এটা past perfect tense দিলে conditional sentence দিছে if I had seen you I would have called you. Then D. You wash your hands before every meal. ইয়াতে question mark দিছে গতিকে এটা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা do you wash your hand before every meal
অর এনেকৈ লিখিব পাৰা শুড ইউ ৱাছ ইউৰ হেণ্ড বিফোর এভরি মিল তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্টই এপ্ৰিপিয়েট সেইটোৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ই গড হেল্পছ দোজ হু হেল্প দ্য themselves who helps themselves god helps them those who help themselves হ'ব এইটো কি হ'ব who help themselves এইটো খালি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিবা এফ he come an hour ago আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিট he came হ'ব came he came an hour ago ইয়াতে আছে আই গো টু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট গো আছে তাৰপিছত টু ইণ্ট্ৰেঞ্জিটিভ আছে এপ্লাই আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ আই এম গোয়িং টু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট অ'কে নাও কাম টু দ্য আনচাৰ্ছ অ'কে দেখা তোমালোকে আনচাৰখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা Question 8. Use appropriate preposition in any four. Okay. A. We see dash our eyes. We see with our eyes. Why was he deprived dash his rights? Eto ki hobo? Why was he deprived? Ki hobo? Of. Deprived of hoy. Let me ponder dash the matter. Ponder over the matter hobo. Let me ponder over the matter. The wild animals abound dash Assam. It abound in hobo. Wild animals abound in Assam. Next he was absent dash the meeting. He is absent from the meeting. F. The teacher is looking dash the answer scripts. The teacher is looking over the answer script. So এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ 6টা প্ৰিপজিশ্যন আৰু তাৰ সলিউশন নাও কাম টু দ্য আনসাৰ ওকে সো তোমালোকক কেনেকুৱা ডিপ্ৰাইভড অফ মানে কি বুজায় অৰ্থখিনি তোমালোকক দেখাই দিছো ওকে কোশ্চেন 9 Do as directed. Any for A. The pen is mightier than the sword. Change into a positive degree. Eto ki hobo? The sword is not as mighty as the pen. The sword is not as mighty as the pen. Okay. B. Very few sports are as popular as cricket. Very few থাকলে তোমার কি দিব লাগিব one of দিব লাগিব গতিকে cricket is one of the most popular sports. Cricket is one of the most popular sports. এটো কি superlative degree লব দিছিলে. Now come to C. Nobody wants to talk to him. Change into interrogative. এটো কি nobody দিছে. Does দি করা interrogative দিছে. Does anybody want to talk to him question mark there. Does anybody want to talk to him question mark. D. Who does not know him? Very easy. Everybody knows this. Eto ki hobo change into affirmative hoise gotike ইয়াতে দিছিলে কি who does not know this তোমালোকে লিখিব লাগিব কি everybody knows this. Next E. He saw me and left the place. Change into a simple sentence. Seeing me, he left the place. Seeing me, he left the place. Mr. Robin, my uncle, is a lawyer. Change into a compound sentence. এইটো অকণমান তোমালোকে চাই ল'বা মই দেখিছোঁ তোমালোকে যদি আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট হয় তোমালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰা Mr. Robin is a lawyer and he is my uncle. Mr. Robin is a lawyer and he is my uncle. Okay, answer kini চাই লোৱা. So my dear students, এইখিনি আছিলে grammar section or solution. Okay.
এতিয়া মই তোমালোকক কোৱেশ্চন পেপাৰৰ বাকী অংশখিনি দেখাই দিছোঁ তোমালোকে পৰৱৰ্তী সেকশ্যনলৈ যোৱা ওকে পৰৱৰ্তী সেকশ্যনৰ কোৱেশ্চন ওকে 12 নম্বৰলৈ আহা 12 নম্বৰটো হ'ল তোমাৰ প্ৰ'জ সেকশ্যনৰ কোৱেশ্চন ওকে প্ৰ'জ সেকশ্যনটো শেষ হ'ল এতিয়া আমি ৰেপিটিডলৈ আহোঁ সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি আছিলে আজমল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2023 ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ কোৱেশ্চনৰ সলিউশ্যন আৰু কোৱেশ্চনৰ বাকী অংশখিনি আশা কৰিম এই কোৱেশ্চন পেপাৰখিনিয়ে তোমালোকক অনাগত পৰীক্ষাত সহায় কৰিব ধন্যবাদ